Mae Peter Prendergast yn un o brif arlunwyr gwledydd Prydain. Mae yna gyfle rwan I weld gwaith y greuwyd dros gyfnod o 4 degawd yn yr arddangosfa cloddfa'r peintiwr, y Painters Quarry. By'r chwarel yma yn ysbrydoliaeth I un o lyniau enwoca yr artist o Abertridwr, y chwarel lechi Bethesda, sydd ar fenthyg gan oriel y teit ar gyfer I arddangosfa newydd. It was a great event. I mean, I'd take a wheelbarrow, put all my drawing things into it, wheel it up to the quarry. I'd keep drawing the centre of the quarry, and I couldn't work out how to make the space work. Then I realised what you had to do was not just draw the centre of the quarry, but draw all the space coming back to you. So that's why the drawing then became lots of different bits of paper stuck together. Dyna'r llun cynta I mi sylweddoli. Oedd yn bwysig I dad a ni fel teulu, achos nath bywyd revolfio o gwmpas o am tua 6 blynedd pan o'n i'n fach. I found it depressing, but this morning going back there, I realised it's actually a very romantic place. And going back to where I painted originally, although I feel a bit sad about how all the water now fills the bottom of the hole, and there are trees growing everywhere, it also makes me realise that, you know, nature actually takes over, nothing stays still, and I'm in a different quarry to what I was, say, 25 years ago. Wel, dwi'n meddwl bod pwysigrwydd yr adael Deiniolen a Bethesda a'r chwarel I dad ydy bod yna lle mae wedi byw y blynyddoedd diwetha. A so'n lle bynnag mae o, so'n peintio'r tirlun. Ond dwi'n meddwl, ella bod Deiniolen a Bethesda yn mwy pwysig, cos mae yna rhyw fath o'r diwylliant diwydiannol. Mae wedi arfer efo'r yn Abertridwr pan oedd o'n tyfu fyny. Magwyd Peter yng nghymoedd y de, yn fab I deulu Gwyddelig, a symudodd I ardal y chwareli yn y gogledd yn y 70au. Ardal mae wedi dylunio a'i ffeintio yn ddi-baid ers hynny. Dwi wedi dewis y lleoliad yma. Mae o'n ddifyr iawn achos mae gen ati'r tirlun y mynyddoedd yn y cefndir ac eto wedyn ti'n sbiad lawr am y môr a Sir Fôn a dwi'n hoff iawn o weld Peter rwan yn newid I thema ac yn edrych ac yn darlunio dim yn unig y môr ond y tirlun sydd at y môr a mae'r gwaith yna yn wych dwi'n meddwl. Does am gymaint o linellau du, mae yna fwy o ysbryd lliw a'r gymdeithas a golion chwareli yna oes, ond eto mae yna rhyw ysbryd newydd yn ei waith o a emosiwn hollol wahanol. How do you compose a picture? How do you have a sense of rhythm in a painting? Some people do those kind of things naturally. And I felt I didn't. For example, I felt that I had a habit of putting kind of black lines around everything. There was a dilemma there because I also have this kind of idea, if you think of the Welsh landscape, that there is this kind of element of the kind of light against the dark, and the fact that fields are divided up by walls and fences and so on. But I began to realise that I was relying upon this black line as an excuse not to try to sort out colour combinations, different hues of colour. So one of the shifts in the last 10 years, especially since I've been living in Deiniolen, has been that I've actually taken canvases out into the landscape and painted on the spot.
Yn ddiweddar mae Peter wedi troi ei sylw at y môr, ac yn arbennig yr arfordir o gwmpas Ynys Lawd ger Caergybi. I've been coming to this bit of the coast nearly every week for the last 3 years. And the difference, I suppose, is that in a funny kind of way, when you look at the sea, there are no kind of references. It clearly doesn't stand still. It was an attempt to make something which was major as opposed to something which was just, quite frankly, trivia. People might think the drawings and the paintings are trivia, but I tried to do something which was genuinely ambitious in terms of scale and also in terms of what you can do with a painting. When you're in the elements, you know for sure you're alive. Mae Peter wedi creu steil unigryw ei hun, ond I fi, dwi'n gweld wan mae'n datblygu steil newydd iawn, a mae'r tân iddo fo ddal I weithio a bod yn artist mor bwysig. A dwi'n meddwl bod o wedi creu hynna yna fi'n bersonol. Y ffordd dwi'n dal yn mynd allan I ddarlunio, dwi'n dal yn braslunio, mae o hyd y geiriau look and dro felly. Falle pryd mae'n mynd yn ôl i'r stiwdio, mae'n rhoi rhywbeth newydd I fewn, mae'n neud o'n fwy haniaethol. Ti'n dal yn cael y teimlad bod o wedi edrych ar y tirlun a bod o wedi bod yn sketsio am hir allan yn yr tirlun, yn yr awyr agored, a gweld y tywydd yn newid drwy'r adeg. I cerdded I mewn i'r arddangosfa yn oriel Ynys Môn, nes I mwynhau weld y gwaith I gyd efo'i gilydd am y tro cyntaf, a o'n i'n teimlo'n falch iawn I bod ei fab o. Mae cloddfa'r peintiwr yn oriel Ynys Môn tan y 60 o Chwefror, ac mae yna lyfr arbennig gan gyhoeddiadau seren I gyd fynd ar arddangosfa.